Hello students, welcome to Education Plus. இன்னைக்கு CBSE Class 10 5.2ல 8th sum பார்க்க போறோம். And AP consists of 50 terms of which third term is 12. So அப்போ A3 வந்து 12 and the last term is 106. அப்போ last termனா மொத்தம் எத்தனை term கொடுத்திருக்காங்க? 50 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ last term என்னவா இருக்கும்? 50 ஆ தான் இருக்கும். So 50 termsல last term வந்து 106. அப்போ A50 is 106. Simple இல்லையா? So last நம்ம போட்ட problem மாதிரியே தான். So A3 அப்படின்றது A plus 2D equal to 12 and A15 ன்றது A plus 49D is equal to 106. Again elimination method, you can solve this. So A minus A cancel ஆயிரும். So 49, 47D and 106 minus 12. So we'll get 94. Okay, so D is equal to, again this is minus get cancel, 94 by 47. So 2 times, yeah, so 94 divided by 47 will get 2 times, so D is equal to 2. So இப்போ நம்ம அடுத்த A கண்டுபிடிக்கணும். So A is nothing but A plus 2D equal to 12. First equation எடுத்துக்கலாம். So A plus 2 into 2 times 2 it is 12. So A 2 2s are 4. So 12 minus 4 is equal to 8. So A வந்து 8, D வந்து 2. So A is equal to 8 and D equal to 2. So we are asked to find out the 29th term. So A 29 கண்டுபிடிக்கணும். So A plus n minus 1 into D. So it is 29 minus 1 into D. So we'll substitute the value and it is 28 into 2. So 8 plus 28 into 2, it is 56. So 56 plus 8 will get 64. This is A29. This is the answer for this question. Okay. Thank you.